السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الروبوتات بالعربي. أنا مهند، واليوم عندنا فيديو كتير مميز راح نحكي فيه عن الأمان الروبوتات الصناعية. نحكي عن هذا الموضوع بطريقة مميزة وطريقة احترافية. معنا اليوم ضيف مميز هو ألبرتو، يلي عنده خبرة كبيرة بمجال الأمان الروبوتات الصناعية والروبوتات التعاونية. نرحب فيه. السلام عليكم، مرحبا ألبرتو. السلام عليكم. مثل ما قلت لكم ألبرتو عنده خبرة بمجال الروبوتات الصناعية لمدة تفوق عن 10 سنوات. ألبرتو أيضا كواليفايد معتمد ومزود بشهادة اللي هي شهادة السي ام اس اي. سي ام سي هي شهادة سيرتيفايد ماشينري سيفتي اكسبرت. واليوم ألبرتو راح يشاركنا خبرته بهالمجال من خلال هاي المقابلة الصغيرة. ألبرتو راح نبدأ بالسؤال الأول، هو سؤال بسيط جدا: هل الروبوتات الصناعية آمنة بالمجمل؟ So to begin with, we need to know that the machine directive considers robots as incomplete machines. So this means that they will be part of a system conceived to carry a given application. So the person or the company responsible of the integration, what we know as a system integrator, needs to consider not only the task of the system and the robot, but also all the safety aspects in order to make the system that is safe for workers and that is conform to local and international regulations. So to put it in simple words, no, robots are not safe by default. شكرا ألبرتو للإجابة. السؤال الثاني رح نطرحه عليك هو: شو هي الاعتبارات اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار أو الإجراءات حتى نجعل من الروبوتات آمنة خلال عملية التصنيع أو في البيئة التصنيعية؟ So first of all, we need to be sure that we have the right robot for the right application. Regarding the application requirements, we always choose a robot based in performance aspects such as payload, speed, reachability. When it comes to safety requirements, we need to consider the application as well as the regulation that applies to the system based on the place where the robotic system will be installed. In general, most of industrial robots provides safety-related features that can be used to safeguard our application, such as enabling device, safety inputs and outputs, power and force limiting functionalities for cobots. So it's important to check with the manufacturer the performance level of such safety-related features, so we can include these in our system and comply with applicable regulations. شكرا ألبرتو لجوابك. ننتقل للسؤال الثاني. مثل ما بنعرف الشيء الأساسي يلي بيضمن إنه الآلة آمنة في المصنع هو الستاندرات أو المعايير. السؤال هو: شو هي المعايير المطبقة في مجال الروبوتات الصناعية، وشو هي الطريقة يلي بتخلينا نضمن إنه هاي المعايير مطبقة بشكل صحيح عند التعامل مع الروبوت الصناعي؟ So when it comes to normatives that applies to system integration, we can consider, of course, the ISO 218-2, which is the norm that explain all the information that needs to be followed. It provides information that needs to be followed for integration of robotic systems. Another norm that is not specific for robotics but for machinery is 12100 regarding risk assessments, how to carry risk assessments, and the different steps are also defined in this norm. Then another one that we could mention is the ISO 3849 1 and 2, which is general principles of safety-related control systems. That's the first part, and the second part is the validation. شكرا ألبرتو لهالجواب. السؤال التالي بيخطر على بالي هو: نسمع كثير مفاهيم خاطئة في مجال الروبوتات الصناعية والتعاونية. أحد المفاهيم اللي بنسمع أن الروبوت التعاوني هو دائما آمن ويمكن وضعه في أي بيئة، أو الروبوت الصناعي هو دائما خطر ويجب الانتباه منه. الكثير من المفاهيم الخاطئة. برأيك شو هي المفاهيم الخاطئة اللي تعرضت لها أنت خلال خبرتك في هذا المجال، بمجال الروبوتات الصناعية أو التعاونية؟ So industrial robots are well known in the industry.
So I think people working around them are aware of potential risk that could arise and take countermeasures accordingly. However, one common misconception arises when it comes to collaborative robots, which are very popular nowadays. There is a lot of publicity, I'm going to say it like that, around cobots, stating that they are easy to use, easy to integrate, and sometimes people tend to believe that they are safe already as they are. So yeah, regardless that most of the cobots that are available on the market comes already with includes power and force limiting functionalities thanks to integrated torques and force sensors. They still incomplete machines at the eyes of the normatives. So it means that a proper risk assessment shall be carried. And first of all, of course, an analysis of the application, seeing what's the intended use of the machine, how we are going to integrate this on a system, and making a risk assessment is important, and taking risk reduction countermeasures in order to have a system that is safe, same as for industrial robots. شكرا كثير ألبرتو. السؤال التالي اللي بيطرح نفسه أو بيخطر على بال الجميع، واللي هو لو أنا بدي أشتغل مجال الروبوتات، سواء مشغل للروبوت أو صيانة للروبوت، شو هي البرامج التدريبية أو الشهادات يلي بحتاجها أنا لحتى أكون قادر على التعامل مع الروبوت الصناعي أو الروبوت التعاوني؟ So many manufacturers, integrators, and other related companies provide system oriented trainings and safety related trainings, like how to use a robot, to a more intermediate or advanced programming. So it's good to get in contact with these companies, providing that the company selling you the robot, or the person that can lead you to the right people. That's the best approach. What is always important is to know the machine and how to use it before working with it. So this applies as well, one more time, to cobots. ألبرتو، هون بيخطر على بالي سؤال مهم، واللي هو هل يحتاج الذي يعمل مع روبوت معين من براند أو ماركة معينة لأنه يأخذ شهادة من مصنع الروبوت نفسه، ولا ليس بالضرورة؟ No, it's not mandatory to have a specific certification for a robot manufacturer normally. However, it's always a good thing to have. I'm going to say like that, because the manufacturer is going to tell you, explain you how to get the best out of a specific robot or a specific functionality. So sometimes the best that you can do is to take such trainings, to learn from them, and then apply this knowledge in your system. شكرا ألبرتو لجوابك. السؤال اللي بعده اللي بيخطر على بالي، أو اللي هو على الليست عندي، واللي هو موضوع الروبوتات هو موضوع متطور ويتطور. كل سنة عندنا معلومات جديدة، مصنعين جدد، أنواع جديدة. كيف يستطيع الذي يعمل في مجال الروبوتات أن يبقي نفسه مطلعا على الأشياء الجديدة اللي تطلع في مجال الروبوتات؟ أو أنت ألبرتو شخصيا، كيف تبقي نفسك مطلع على مواضيع الأمان الخاصة بالروبوتات؟ So there are many available sources in the internet, like the International Federation of Robotics, the A3 Association for Advanced Automation, and some channels like your channel. So there is a lot of information and sources where we can get up to date regarding the latest topics in robotics. شكرا ألبرتو، خصوصي الجزئية بخصوص القناة. شكرا لك. السؤال التالي اللي هو بخصوص مصطلح عم نسمعه بشكل كبير بالوقت الحالي، واللي هو الروبوت يعمل بجانب الإنسان، أو human robot collaboration. هذا المصطلح كيف أثر على موضوع الأمان؟ شو هي الاحتياطات الإضافية اللي لازم تتخذ عند تعامل الإنسان مع الروبوت بشكل مباشر؟
So when it comes to fenceless applications in which there might be contact between the operator and the cobot, we need to consider the collision type and force pressure exerted in the human body. So generally speaking, we can differentiate the contact type in quasi-static collision, what we call pinching. So basically means that that the robot could trap your hand against a static fixture, like let's say, when you put the robot, when you put your hand between the and the robot comes and pinch you against a table, for example, or against a fixture or a part. That's what we call quasi-static collision. And then we have a transient collision, which is a free collision. So basically, the robot hits your shoulder in the air, and you can counter-react to this force. So the ISO TS 15066 provides tables that specify the maximum force and pressure that is allowed in a power and force limiting application. So, for example, if there is a risk of a cobot pinching the hand of the operator, the maximum generated force in the operator hand should not be higher than 140 newtons. This is basically double in the case that the robot enters in contact with the same part of the body, but in a transient collision, so in a free type collision. So many cobots provides settings for the power and force limiting functionalities, so which allows to set the threshold of the force, which will initiate the stop of the mechanical unit. What we need to understand is that this parameter alone will not make the application to comply with the biomechanical limits stated in TS 15066. But all the variables will play an important role. So, such as the speed of the cobot, the speed of the cobot, the moment that before that the collision happens, what's the speed of the cobot traveling at this specific moment. The edges of the tool. If you have what we always try to find is to have a more rounded edges, so the pressures are not going to be important in case of a collision. And all the part itself and the fixed elements of the station. These are all things to take into account. It is important to validate the collaborative application settings by measuring the force and the pressure with dedicated tools, and include the results in the risk assessment as well. Great. Too many things to be considered, Alberto, right? Yep, a lot of things to consider, but it's always better to stay on the safe side rather than think that things are safe as they are. So. شكرا كثير البيتو لهي المعلومات القيمة. أنا بعرف إنه موضوع الأمان بالروبوتات هو موضوع ضخم، لا يمكن تغطيته بمقابلة واحدة أو بمجموعة من الأسئلة، ولكن بهي المقابلة حاولنا نغطي أهم الأسئلة اللي بتنطرح في مجال الروبوتات. حاولنا كمان من خلال خبرة ألبرتو نستعرض أهم الستاندرات أو المعايير المستخدمة بهذا المجال. ألبرتو، أنا بتشكرك كثير. Thanks a lot, Alberto, for accepting my invitation and contributing to this important topic. Thank you very much for having me. شكرا. Thank you. باي باي. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. في حال عجبكم الفيديو لا تنسوا تعليقاتكم، أسئلتكم والمشاركة. سلام عليكم.